I just want to tell you that you try to act on certain things. Now you keep on reading, you keep on listening to good thoughts, good actions and everything. But how much you act upon them will decide how much results you will get on the spiritual path. Because spiritual path always says that you should be active, and you have to be active in your own fields. Whatever functioning you are required to do, you should do it accordingly. As I think everybody may go through there are different type of literature that is available, which is, I have just given you many thoughts. In Upanishads, in Vedas, then later on in Bhagavad Gita, Quran, Bible, all of them are just giving you all good thoughts and the way how to behave. But the essential part of it is that you should act upon it, and you should try to make it to practice, to follow it very religiously and very rigorously. They will help you. They are not only the things to be discussed, to be talked, and just in the people to make an impression, or just to try to show people that what you know about those things. But talking on those things does not mean that you know them. You will know them only when you act upon them. And acting is the main part in it, which that shows that how much faith you have in those literature. Whatever literature you are reading, the faith will be exhibited only when you act upon it. Not only by just talking, just praising and telling other people and just making a show of what you know. That is not the exact thing. But you should always try to function and act accordingly. People generally fail to understand that spirituality is a way of life. Like it is all about how you act. Necessarily, that is what people have to know in the end. Today, it has happened. Over the years, it has happened that people have got, as I told you, they have got many fancies and fantasies about spirituality, because it is all the knowledge that has been listened here and there. So people just they're reading good literature, then just keep on reading those literature, reciting different stotras, mantras and other things, and that is spirituality. And spirituality is nothing to be practiced, but it is just to be a theoretical part. It is not so. It is the most practical part of it. And spiritual person is the most practical person. So I just want to emphasize on this point only, that one should be very practical and try to learn from those things, whatever you are reading, whatever literature is going on, what it has told, what it speaks of. If you are reciting any stotra, mantra, whichever deity has been worshipped, praised, just try to see and try to know and be so sincere on the act that you will know what the deity is exactly. And then that deity will give you all the energy to behave accordingly. Just not reciting of those stotras, mantras and all is not spirituality. But trying to understand and trying to get merged with the deity is your spirituality. As I told you, that try to be active and try to act upon what you read, what you know and what you understand about the good things, good thoughts given by all those experts, saints and the literature. Just don't make them learn by heart and start producing them and quoting them wherever when you meet somebody. It is good. I don't say don't quote them, but don't just keep up to quotations only. Try to practice in it. And if you start speaking on your results after practicing these things, then people will believe in more. Otherwise, you will just impress people by talking all the good things and good thoughts. And you will be also under the impression that people think that you are acting upon those things only by talking on it. But it is not so. If nobody else is bothered so much, you will just listen and leave it. But if you try to tell them and convince them by your experience after practicing on them, then people will be inspired in order to follow the good thoughts. खूप वेळा लोकांना काय वाटतं की अध्यात्म म्हणजे खूप मोठं काहीतरी आहे, त्याच्यासाठी काहीतरी वेगळं लागतं. तर हे नसून आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये जे काही वेगळ्या गोष्टी आहेत त्याविषयी आपण जागरूक असणे, त्याचा जागरूकतेने वापर करणे, आपल्या आचरणामध्ये आणणे. आणि इथे कुठलेही विचार तुम्ही ऐकलेत तर त्याचं आचरणात आणणं हे सगळ्यात महत्वाचं असतं. तेव्हा जोवर तुम्ही आचरणात आणत नाही तोवर ते तुम्ही दुसऱ्यांना त्याचं उदाहरण घालून देऊ शकत नाही की तो नक्की काय आहे. त्याचं काय होतं, बरेच वेळा चांगले विचार एकमेकांमध्ये बोलायला, ऐकायला, सांगायला, गप्पा मारायला खूप चांगले वाटतात, परंतु आपण त्याच गोष्टी आचरणाचा प्रयत्न केला पाहिजे. की विचार सांगणारे अनेकांनी विचार सांगणारे, तुम्ही कुठलाही ग्रंथ घ्या, ज्ञानेश्वरी घ्या, भगवद्गीता घ्या, बायबल घ्या, कुराण घ्या, कुठलेही ग्रंथ तुम्ही घेतले त्याच्यामध्ये चांगल्याच गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. प्रत्येक गोष्टी सांगण्यामागे उद्देश असा आहे की त्या लोकांनी आचरणामध्ये आणाव्यात. आणि त्या आचरणामध्ये जेव्हा तुम्ही आणता आणि त्याचे परिणाम मग लोकांना दिसतात, तेव्हा लोकांना त्या गोष्टींमध्ये तथ्य जाणवायला लागतं आणि त्या गोष्टी करण्यासाठी प्रत्येक व्यक्ती उद्युक्त होऊ शकते. तर सगळे ग्रंथ आणि अनेकांमध्ये विचार अनेक सांगितलेले आहेत. तर हे विचार ते नुसते बोलण्यासाठी म्हणून कृतीमध्ये आणायला पाहिजेत. कारण मला आज त्या कृती या विषयावरतीच मी बोलतोय की तुम्ही किती कृती करता कुठल्याही चांगल्या. तर मी आज तुम्हाला वेगळ्या गोष्टी सांगितल्या की अवेअरनेस काय असतो, म्हणजे जागरूकता काय आहे,
कृतज्ञता काय आहे, या सगळ्या गोष्टी आणि इतर वेगवेगळे ग्रंथ, तुम्ही कुठल्या ग्रंथांचं पठण करा, त्यात ते दिलेल्या गोष्टी आहेत त्या आचरणात आणण्याचा प्रयत्न करून ते कृतीमध्ये जोवर तुम्ही आणत नाही तोवर तुम्हाला त्याच्यामध्ये की बाबा त्यात खरंच काही तथ्यांश आहे, काही नुसते सिद्धांत आहेत की बोलायला वगैरे छान वाटतात, चार लोकांमध्ये गप्पा मारण्याचा विषय, इथपर्यंत त्याचं महत्व न ठेवता तर ते आचरणामध्ये आणलेत तर नक्कीच त्याचा खूप उपयोग होतो आणि त्या आचरणात आणल्याशिवाय आध्यात्मिक मार्गावरती वाटचाल होऊ शकत नाही. तुम्ही जर का चांगले विचार करून जे वाचताय, चांगले विचार आहेत, संत लोकांनी सांगितलेत, वेगवेगळ्या ग्रंथांमध्ये सांगितलेले आहेत, त्या विचार ऐकून ते नुसते न बोलता त्याच्यावरती अंमल करून त्याच्या अनुभवावरनं जर तुम्ही लोकांना काही सांगत गेलात त्यातून चांगल्यापैकी समाजप्रबोधन होऊ शकेल आणि मग लोकांना तुमचं बोलणं नक्की पटेल आणि लोकांना तुमच्या बोलण्याप्रमाणे करायची इच्छा निर्माण होईल. नाही तर तुम्ही नुसतंच बोलत बसलात तर तुम्ही फक्त लोकांवरती स्वतःची छाप पाडून जाल 2 मिनिटं जेव्हा तुम्ही चांगलं बोलता. पण तुम्ही चांगलं बोलता या पलीकडे त्यात काही अर्थ नसतो. तर ते चांगलं बोलण्यापेक्षा तुम्ही त्यातनं कृती केल्यावरती किती चांगलं आहे ह्याच्यावर जर तुम्ही लोकांना सांगू शकलात तर लोकांना ती कृती करून बघायची इच्छा निर्माण होईल की जर तुमचा तो अनुभव असला तर. त्यामुळे तुम्ही बोलताना माझं असं म्हणणं आहे की नुसत्या चांगले विचार आणि चांगले न सांगता त्यातल्या अनुभवावरती बोलणं आवश्यक आहे. जसं मी नेहमीच सांगत आलोय की आज काय झालंय की विचार अनेक लोकांनी सांगितलेत, आता आचार सांगायची वेळ आलेली आहे. पण आचारपणे आपण स्वतः आचार केल्याशिवाय दुसऱ्याला आचार सांगणं अवघड असतं, नुसते आचार सांगू शकत नाही. त्यामुळे मी प्रत्येकाला तेच विनंती करतो की जे काही असेल तुमच्याकडं तर ते तुम्ही आचरणात आणा आणि तुमच्या आचरणातले अनुभव लोकांना सांगितलेत तर लोकांना तुमच्याबद्दल आणखीन आदरही वाटेल आणि तुमच्या गोष्टी ऐकून त्यांच्यामध्ये प्रेरणा निर्माण होईल.